An organization related with weather forecasting conducted a survey, and the survey was regarding the temperatures of the 5 days of a week starting from Monday to Friday. And but the survey was conducted in only 5 cities, and those cities were Lucknow, Bhopal, Patna, Jaipur, and Chandigarh. Now, 5 days, 5 cities, maximum and a minimum temperatures were given, isn't it? Hence, this again comes under our distribution puzzle. Now, ఈ distribution puzzle ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? డేస్ మనం రాసేసుకోండి. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, and Friday, isn't it? Only 5 days were there. As only 5 days were there, hence we are representing the data like this. And after this one, Thursday and Friday. Now the first is the maximum and the minimum. Now let us take this is the maximum temperature and this is the minimum temperature. Maximum and the minimum. Then what are the cities we have? Lucknow, Bhopal, Patna, Jaipur, Chandigarh. Lucknow, Bhopal, Patna. Lucknow, Bhopal, Patna. Lucknow, Bhopal, Patna, and so on. Isn't it? Lucknow, Bhopal, Patna. Then Jaipur and Chandigarh. Jaipur and Chandigarh. And what are the maximum here? The concluded result revealed a unique characteristic. What is that unique characteristic here? During the survey period on each day, one city witnessed maximum temperature. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సిటీ మాత్రమే maximum temperature. కనుక ఏ రెండు సిటీస్ కూడా ఈ 5 daysలో సేమ్ maximum temperature రాలేదు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సిటీకి maximum temperature. And no cities witnessed maximum temperature twice in that period. అవునా కదా? ఈ 5 daysలో ఏ ఒక్క సిటీకి కూడా maximum temperature 2 సార్లు అయితే రాలేదు. And next one, the same was true for minimum temperature also. That means now in the maximum, all these cities must be different, and in this one, all the minimum is also different, isn't it? On the same day, no city has got the maximum and the minimum as well. Then, now the maximum temperatures were during those days were 32 to 36. What is the maximum temperatures we have? The range is 32 to 36. 32 to 36, isn't it? And whatever the minimum here, minimum is 23 to 27. 23 to 27. Then, but not necessarily in the same order as the number as the names of the days. Now, study the given additional clues. Now the clues were given. No city witnessed both the maximum and the minimum temperatures on the same day. ఇంతకుముందు already మనం discuss చేసాం. Next one, coming to condition number 2. The minimum temperature 26 degrees was not witnessed in Lucknow. ఇది maximum రాసుకున్నాం అనుకోండి. Maximum ఇక్కడేమో minimum. Lucknowకి ఏమైపోయింది? Minimum 26 is not in Lucknow. Hence 26 cross. Lucknow cannot be 26. Lucknow witnessed the maximum temperature on Wednesday. On Wednesday, now this is Lucknow. ఇక్కడ fix చేసాం. Lucknow is on Wednesday. And it was 2 degrees more than the maximum temperature witnessed in Patna. Now Patnalo maximum temperature మనకి x అయింది అనుకోండి. Lucknowలో ఎంత అవ్వాలి? x plus 2. Isn't it? Now Patna which was neither on Monday nor Tuesday. Now Patna cannot be on Monday and cannot be on Tuesday. Maximum cannot be on Tuesday. Hence Patna cannot be here. కనుక Patna అయితే మనకి Thursday అవ్వాలి లేకపోతే Friday. There are only 2 possibilities for this one. Isn't it? Now Patna మనకి x అయితే Lucknow must be x plus 2. Then what are the possibilities? 32 Patna అయితే Lucknow 34. And 33 Patna అయితే ఇది 35. 34 Patna అయితే ఇది 36. Hence 3 different possibilities. And next one. The minimum temperature 27 degrees was witnessed. Condition number 3. The minimum temperature 27 degrees was witnessed on Tuesday. ఇక్కడ Tuesday minimum temperature అని చెప్పండి 27 degrees. Minimum temperature was witnessed on Tuesday, but it was not the city which witnessed 35 degrees as maximum temperature. Okay? Maximum temperature 35 వచ్చిన సిటీ ఇక్కడైతే కాదు అని అన్నాడు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మనం తీసుకుందాం. Clear? But it was not the city which witnessed 35 degrees as the maximum temperature. Now 35 degrees Lucknow వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ Lucknow రాదు. And 35 degrees Patna వచ్చింది అనుకోండి, Patna 35 degrees వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకు? 35 plus 2 37 అవ్వాలి. And next one, Jaipur 35 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ Jaipur రావాలి. Clear enough? As of now we cannot represent the data. Chandigarh witnessed the minimum temperature on Friday. Now Friday Chandigarh minimum temperature on Friday, but it was not in the form of an odd number. Odd number అయితే కాదు.
మినిమం టెంపరేచర్ ఆడ్ నెంబర్ కాకపోతే ఏమవ్వాలి చెప్పండి, అయితే 24 అవ్వాలి 26, అండ్ దిస్ చండీగఢ్ కుడ్ బి ఐదర్ 24 ఆర్ 26 ఈవెన్ నెంబర్. నా మినిమంలో మనకి రెండే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 24 ఆర్ 26. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ద సిటీ విచ్ వాజ్ విట్నెస్డ్ 25 degrees as minimum temperature. The city which witnessed 25 as minimum temperature, it witnessed the maximum temperature 34 degrees 2 days before అన్నాడు. 2 days before. The city witnessed 25 degrees. ఇక్కడ 25 degrees వస్తే ఇక్కడ 25 degrees వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు 25 degrees వచ్చే సిటీ కన్నా 2 days ముందు మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి, మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ రావాలి. క్లియర్? దెన్ 25 ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా అవ్వాలి. 25 ఇక్కడ ఉంటే దెన్ 34 degrees ఇక్కడ అవుతుంది. ఇక్కడ 25 అయితే ఇక్కడ 34 అవుతుంది. క్లియర్ నౌ? అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఎ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద సిటీ విచ్ విట్నెస్ 25 degrees as minimum temperature had witnessed the maximum temperature of 34 degrees 2 days before, but the city was not Jaipur, and it was not Jaipur. Jaipur అయితే కాదు అని అన్నాడు. అండ్ జైపూర్ అయితే కాదంటే జైపూర్ కెనాట్ బి 34 degrees, అవునా కదా? జైపూర్ మ్యాక్సిమం కెనాట్ బి 34 degrees. అండ్ ద సిటీ విట్నెస్డ్ and the city with 25 degrees as minimum temperature. Now Jaipur's minimum temperature cannot be 25, avuna kada, but it was not Jaipur. The city which witnessed the maximum temperature on Wednesday was not Patna. The city which witnessed the minimum temperature on Wednesday was not Patna, isn't it? Patna cannot be here. Patna cannot be here, and Patna can be the first three places. Besides, Patna did not witness the maximum temperature of 32. పాట్నా మ్యాక్సిమం 32 అయితే కాదు అని అన్నాడు. 32 కాదంటే ఏమైంది చెప్పండి, పాట్నా 32 కాకపోతే ఇక్కడ మరి 34 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. లక్నో కెనాట్ బి 34, అవునా కదా? ఎందుకు 34 కాదు? బికాస్ పాట్నా ప్లస్ 2 విల్ బి దిస్ వన్, అవునా కదా? కనుక పాట్నా ఏముండాలి, పాట్నా కెనాట్ బి 32 to 36 కాబట్టి కెనాట్ బి 34, isn't it? Cannot be 35, and besides Patna did not witness 32. 32 కాదు, 32 కాదు, ఇంకా 33 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంది. 34 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? 34 ఇక్కడ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం 36 రావాలి. కనుక పాట్నా కుడ్ బి either 34 or 36, isn't it? Patna is 34, Lucknow will be 36, or Patna is 33. Patna is left over with either 33 or 34, and Lucknow is 35 or 36. There are only 2 points. Besides, Patna did not witness the maximum temperature of 32 degrees. The greatest among the maximum temperatures witnessed on Monday. Monday greatest temperatures. మొత్తం ఉన్న వాటిలందరిలో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎప్పుడు చెప్పండి, మండే 36 కాబట్టి మండే కెనాట్ బి లక్నో. కనుక లక్నోకి 36 రాలేదు కాబట్టి లక్నోకి ఎంత రావాలి? మిగిలింది లక్నోకి రెండే, పాట్నాకి 33, 33 పాట్నా అయితే లక్నో 35, అండ్ 34 పాట్నా అయితే లక్నో 36 ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. లక్నో ఈజ్ ఆన్ ద వెడ్నెస్డే, బట్ ఈజ్ మండే గాట్ ద హైయెస్ట్, అండ్ దిస్ లక్నో మస్ట్ బి 35. లక్నో 35 అయితే పాట్నా ఎంత చెప్పండి, పాట్నా మస్ట్ బి 33. క్లియర్? పాట్నా 33 అయిపోయింది. పాట్నా 33 అయిపోతుంది. జైపూర్ కెనాట్ బి 34 అన్నాడు, అవునా కదా? జైపూర్ కెనాట్ బి 34. 33, 35, 36 were finalized, and Jaipur cannot be 34. Then the greatest among the maximum temperatures was witnessed on Monday, and while 33 degrees maximum temperature was not witnessed on Thursday 33 degrees లేదు అన్నాడు. ఇక్కడ పాట్నా ఎంత రావాలి మనకి? 33 రావాలి. కనుక పాట్నా కెనాట్ బి హియర్. ఇక్కడ కూడా పాట్నా కాకపోతే పాట్నా మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. పాట్నా, వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ హియర్? 33 degrees. ఫాలో అయ్యారండి? అండ్ థర్స్డే it was not, 33 degrees was not on Thursday. Can Thursday Patna ki manaki 33. Kanaka Patna cannot be here, cannot be in the first 4 places. Patna must be here. As Patna is here 35, 36 and so on. ఇంతకు ముందు మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండిపోయింది. ఏంటో చెప్పండి, 34 degrees is 2 days before అని ఒక మంచి క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. The minimum temperature 25 degrees was witnessed on Tuesday, but it was not the city which witnessed 35 as maximum temperature. Maximum temperature 35 అయితే ఇది లక్నో కాదు. Here it cannot be Lucknow. ఫాలో అయ్యారండి? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడడం. Minimum temperature 27 degrees was witnessed on Tuesday, but it was not the city which witnessed 35 degrees maximum. 35 degrees maximum temperature witnessed by Lucknow on Wednesday. Hence it cannot be Lucknow. సరిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండిపోయింది. ఏంటో చెప్పండి? No, but it was not in the form of an order. The city which witnessed 25 degrees as minimum temperature. The city which witnessed 25 degrees as minimum temperature. Minimum 25 degrees రెండిట్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు.
minimum temperature had witnessed the maximum temperature of 34 degrees 2 days before. ఇక్కడ 25 ఇక్కడ 34 రావాలి, ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. కనుక ఇక్కడ 25, ఇక్కడ 25 డేస్ కాదు, 2 days బిఫోర్. థర్స్డే 2 days బిఫోర్ అంటే ట్యూస్డే ఎంత రావాలి చెప్పండి? అండ్ ద టెంపరేచర్ వాజ్ 34 degrees. ఇక్కడ 34 degrees రావాలి. 36, 34, 35, 33 అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటి చెప్పండి? 32. నౌ దిస్ మస్ట్ బి 32 degrees. Clear? The temperatures were finalized. Now Patna, Lucknow అయిపోయింది. And here 27 degrees is the city which witnessed 25 degrees as minimum temperature had witnessed the maximum temperature of 34 before, but the city was not Jaipur and it is not Jaipur. జైపూర్ ఇక్కడ రాదు అన్నాడు. ఇక్కడ జైపూర్ రాదు అనుకుంటే జైపూర్ ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? జైపూర్ ఎక్కడైనా రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు, అవునా కదా? అండ్ జైపూర్, అండ్ బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ జైపూర్. నౌ సార్ ఇక్కడికి రెండు సేమ్ సిటీ కదా, 34 degrees ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ కూడా జైపూర్, ఇక్కడ జైపూర్ రావట్లేదు అన్నాడు. ఇక్కడ జైపూర్ 25 కాదు, 34 కాదు. అండ్ జైపూర్ కెనాట్ బి 25, isn't it? అండ్ జైపూర్ కెనాట్ బి హియర్. మరి జైపూర్ ఎక్కడ ఉండాలి? జైపూర్ మస్ట్ బి ఇన్ దీస్ 2 places, అవునా కదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద మినిమం టెంపరేచర్ ఆఫ్ 23 degrees was not witnessed on Monday. 23 degrees was not the greatest among on Monday, was witnessed on Monday, while 33 degrees was not witnessed on Thursday. అని మనం తీసుకున్నాం. The minimum temperature of 23 was not witnessed on Monday. 23 cannot be here అన్నాడు. As 23 cannot be here, hence here it must be 23. ఇక్కడ 23 అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ 24 or 26 అవుతుంది, అవునా కదా? 24 or 26, 24 or 26. Then one of the cities witnessed maximum temperature on Monday and minimum temperature on Wednesday. Now one of the cities maximum temperature on Monday and minimum temperature. కనుక సేమ్ సిటీ మస్ట్ బి హియర్. ఈ రెండిట్లో సేమ్ సిటీ. ఇక్కడ ఏదైతే సిటీ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే సిటీ రావాలి. చెప్పండి ఏ సిటీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి? రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏది? నో ఇక్కడికి మనకి లక్నో రాకూడదు, పాట్నా రాకూడదు, చండీగఢ్ కూడా రాకూడదు. ఎందుకు? ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండదు, అవునా కదా? కనుక మనకి 3 cities అయిపోయాయి. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది బీఆర్జే, భోపాల్ ఆర్ జైపూర్. నా భోపాల్ ఆర్ జైపూర్లో జైపూర్ కెనాట్ బి 34 అన్నాడు, అవునా కదా? అండ్ జైపూర్ కెనాట్ బి 34, hence where should this Jaipur must be at this place, isn't it? Jaipur must be here. If Jaipur is here, now here it must be 23 must be Jaipur. ఇక్కడ జైపూర్ అయిపోయింది. Then if it is Jaipur here, then what is the other thing left over here? పాట్నా, లక్నో, జైపూర్ అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది 2. What are those 2 here? Patna, Lucknow, Jaipur, and Bhopal and Chandigarh. Now Bhopal and Chandigarh, what is information we have regarding this one? One of the cities witnessed maximum temperature on Monday and minimum temperature on Wednesday. Hence these 2 are Jaipur and Jaipur. And if these 2 are Jaipur and Chandigarh ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లక్నో, ఇక్కడ జైపూర్ కాబట్టి ఇక్కడ జైపూర్, ఇక్కడ లక్నో, ఇక్కడ పాట్నా. Then let us check out the information once again. Minimum temperature 26 is not by Lucknow అన్నాడు, isn't it? Minimum temperature is not by Lucknow, hence where should this Lucknow? Lucknow can be at either here or here, 2 different possibilities. Now ఇంకొకసారి డేటాను చెక్ చేద్దాం. Then coming to condition number 2, the minimum temperature 26 degrees was not witnessed by Lucknow. 26 degrees is not witnessed by Lucknow, isn't it? And Lucknow witnessed the maximum temperature on Wednesday, and it was 2 more than the maximum temperature witnessed by Patna, which it was neither on Monday or Tuesday. Minimum temperature 25 degrees was witnessed on Tuesday, but it was not the city which witnessed 35 degrees as the maximum temperature. 35 degrees maximum temperature ఏ సిటీ చెప్పండి? 35 degrees Lucknow. కనుక ఇక్కడ లక్నో అయితే రాదు అని అన్నాడు, ఓకే? బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ బై లక్నో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, maximum temperature. Chandigarh witnessed the minimum temperature on Friday, but it was not in the form of an odd number, కనుక 24 or 26 రావాలి. ఇక్కడ కూడా మనకి 24 or 26 రావాలి. అండ్ 24 or 26 మనకి ఏమవ్వాలి చెప్పండి? 24 or 26. ఇక్కడ 24 or 26. Then Chandigarh witnessed the minimum temperature on Friday, but it was not in the form of an odd number. The city which witnessed 25 degrees as minimum temperature had witnessed the 34 degrees 2 days before. కనుక ఈ రెండు సేమ్ సిటీ రావాలి, అవునా కదా? ఈ రెండు సేమ్ సిటీ రావాలంటే ఏది వస్తుంది చెప్పండి? లక్నో కాదు, పాట్నా కాదు, చండీగఢ్ కాదు, జైపూర్ కాదు. హెన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి భోపాల్. క్లియర్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ భోపాల్ here also it must be భోపాల్.
ఇక్కడ భోపాల్ అయితే నా భోపాల్, చండీగఢ్, జైపూర్ అయిపోయింది. ఇంకా మనకి లక్నో ఐ కెనాట్ బి హియర్, లక్నో మస్ట్ బి హియర్. లక్నో అయిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పి చండీగఢ్, భోపాల్, జైపూర్, లక్నో అండ్ ఎల్బి చండీగఢ్, లక్నో, భోపాల్, పాట్నా. హెన్స్ హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి పాట్నా. ఇక్కడ పాట్నా ఉందనుకోండి. నౌ లక్నో ఈజ్ నాట్ 26. సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే. మినిమం టెంపరేచర్ 26 was not witnessed by Lucknow. Hence Lucknow cannot be 26 కాబట్టి here it must be 24. ఇక్కడ 24 అయితే ఇక్కడ చండీగఢ్ అంతా 26. Clear now? And Lucknow is not 26. Hence it is 24. Lucknow 24, Patna 27, Jaipur 23, Bhopal 25 and this is 26. Now Patna, Lucknow, Bhopal, Jaipur. ఇంకా ఇక్కడ మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి చండీగఢ్. Hence Chandigarh must be here. Done with this? Now this is the final arrangement. Now all this some 7 questions it seems were based on this one. The maximum temperature 34 degrees was witnessed in which city? 34 degrees in which city చెప్పండి? Bhopal, isn't it? Bhopal, and it is given choice 3, question number 30. Question number 30 it is choice 3. Then 31. Now in this question number 31, the minimum temperature 24 degrees was witnessed in which city? 24 degrees Lucknow. Lucknow, that is given choice 2, question number 31. 31 choice 2. Then 32. Now on which day did Patna witness the maximum temperature? Patna witnessed on Friday. Friday, it is not given here, none of the choice 5. మనం చెప్పలేము అనుకోండి, అప్పుడు డేటా అనేది క్వరీ పెట్టచ్చు. కానీ మనం డెఫినెట్గా ఆన్సర్ వచ్చింది పాట్నా ఆన్ ఫ్రైడే అనేసి. ఫ్రైడే లేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్. క్లియర్? నన్ మీన్స్ నన్ ఆఫ్ ద గివెన్ చాయిసెస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. మనకు ఆన్సర్ ఉంది కానీ చాయిస్లో లేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్, ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కాదు అనేసి. Then what do you mean by this one? Question number 33. On which day did Chandigarh witness the minimum temperature? Chandigarh minimum temperature on Friday. Friday again not given here. Answer choice 5. Question number 33. Then coming to 34. Maximum temperature witnessed on Monday. Monday 36. Anaga 36 none of this. What each condition lo each maximum is on Sunday. Monday, that is choice 5, 34. Then coming to 35, minimum temperature witnessed on Tuesday. Minimum temperature witnessed on 27. 27 again, none of the choice 5. Then coming to 36. Now in this question number 36, which of the following statements is or true? The maximum temperature was witnessed in Jaipur on Monday. Maximum Jaipur on Monday, that is definitely true. Anaga. And the minimum temperature in Patna was witnessed on Tuesday, that is also true. Hence both the given statements are true. Both 1 and 2, that is given in choice 5. Both 1 and 2 choice 5, question number 36. And finally question number 37 here. And which of the following statements is or not true? Not true means definitely false. Maximum temperature of 32 degrees was witnessed on Thursday. Thursday 32 degrees, it is true and hence it cannot be your answer. అక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి? ఫాల్స్ అడిగాడు. The minimum temperature of 25 degrees was witnessed on Thursday. Yes, 25 degrees, ఇది కూడా కరెక్టే. This is also true. And the question is regarding false. Hence none of the given choices is your answer. None. Choice 4. Clear now? Now this is about question number 37, choice 4.